Как вы помните, были такие раговираджали, мешки с не портящимся просадом, с разного рода закусками, которые приготовила сестра Рагава Пандита. Здесь идет описание содержимого этих мешков. Her name is Damayanti. Сестру Рагава Пандита звали Дамаянти. Damayanti powdered coriander and anise seeds, cooked them with sugar and made them into sweetmeats in the shape of small balls. Дамаянти размолола семена кориандра и аниса, выварила их в сахарном сиропе и скатала сладкие шарики. Shunti kandanaru aramapitahar pritak pritak bandi vastrer kutali bitor. She made sweetmeat balls with dried ginger to remove mucus caused by too much bile. She put all these preparations separately into small cloth bags. Она также скатала сладкие горошины из сухого имбиря, который уменьшает слизь, вызванную избытком желчи. Все это она разложила по мешочкам из ткани. Koli shunti, koli churna, koli kanda katana malaiba, shata prakar achar. She made 100 varieties of condiments and pickles. She also made koli shunti, koli churna, koli kanda, and many other preparations. How many should I name? Она приготовила 100 разновидностей приправ и маринадов. Там также были коли шунти, коли чурна, коли канда и множество всего другого. Стоит ли перечислять их все? Narikela kanda naru, naru ganga jal, chirastai kanda vikar korila shakal. She made many sweetmeats in the shape of balls. Some were made with powdered coconut, and others looked as white as the water of the Ganges. In this way, she made many varieties of long-lasting sugar confections. Она приготовила множество сладостей в форме шаров. Там были шары из кокосовой стружки и шары белые, как воды Ганги. Так она приготовила много видов сладостей, которые долго хранятся. Chirastai kshirashara mandari vikar amrita karpura adi aneka prakar. She made long-lasting cheese, many varieties of sweetmeats with milk and cream, and many other varied preparations such as amrita karpura. Она сделала не портящийся сыр, всевозможные сладости из молока и сливок и множество других угощений, таких как амрита карпура. Shalika chuti danyer atapa tira kori nutan vastre bora kutali sabapori. She made flat rice from fine unboiled shali paddy and filled a large bag made of new cloth. Она сделала хлопья из отборного риса шали, высушенного на солнце, и наполнила ими большой мешок из новой ткани. Kotek shira hudum kori gritete bajia chini paki naru koila karpuradidia. She made some of the flat rice into puffed rice, fried it in ghee, cooked it in sugar juice, mixed in some camphor and rolled it into balls. Из части рисовых хлопьев она приготовила вздутый рис, обжарила его в топленом масле, сварила в сахарном сиропе, добавила камфоры и скатала в шары. Muri moa. These are very, I think, common preparations in Bengal. Muri moha
which we see, balls of puffed rice or balls of flat rice mixed with sugar juice or gur. Море мох – это популярная сладость Бенгалии, дутый рис. Вместо сахарного сиропа используется гур, финиковый сахар. Shalidanyar Tandul Baja Churna Korea Grita Shikta Churna Koila Chini Pakadia Karpur Maricha Lavanga Elachi Rasavas Churna Dia Naru Koila Paramasuvas. She powdered fine grains of fine rice, moistened the powder with ghee, and cooked it in a solution of sugar. Then she added camphor, black pepper, cloves, cardamom, and other spices, and rolled the mixture into balls that were very palatable and aromatic. Она размолола поджаренный отборный рис, смешала с топленым маслом и сварила эту массу в сахарном сиропе. Затем, добавив камфоры, черного перца, гвоздики, кардамона и других специй, скатала шарики, имевшие изумительный вкус и аромат. Shalidanyar kai puna kriteti bhajya chini paka ukta koila karpuradidiya. She took parched rice from fine paddy, fried it in ghee, cooked it in a sugar solution, mixed in some camphor, and thus made a preparation called ukda or mudki. Затем Дамаянти взяла самого отборного риса сырца, предварительно подсушенного на огне, обжарила его в топленом масле, сварила в сиропе, смешала с камфорой и сделала блюдо под названием угда или мудки. Utkalai churna kori griti bajaila chini paki karpuradi dia naru koila. Another variety of sweet was made with fused peas that were powdered, fried in ghee, and then cooked in sugar juice. Camphor was added, and then the mixture was rolled into balls. Другое сладкое блюдо было приготовлено из вздутого горошка, который потом смололи, обжарили в топленом масле и сварили в сахарном сиропе. Добавив в эту смесь камфоры, Дамаянти скатала ее в шарики. Kohitena janinam janme jahar aichinana bhaksha dravya sahasra prakar. I could not mention the names of all these wonderful eatables even in a lifetime. Damayanti made hundreds and thousands of varieties. Мне не хватит жизни, чтобы перечислить все те удивительные угощения, которые приготовил Дамаянти. Их были сотни и тысячи. Raghave Ragya or Karina Damayanti Duhar Prabhuti Sneha Parama Bhakti. Damayanti made all these preparations following the order of brother Raghava Pandit. Both of them had unlimited affection for Sri Chaitanya Mahaprabhu and were advanced in devotional service. Дамаянти приготовила все эти блюда по велению своего брата Рагава Пандита. Они оба питали безграничную любовь к Шри Чайтанье Махапрабху и находились на высшей ступени преданного служения. Ganga Mritika Ani Vastrete Chanya Panampadi Korea Dila Gandadravya Diya. Damayanti took earth from the Ganges, dried it, powdered it, strained it through a fine cloth, mixed in aromatic ingredients, and rolled it into small balls. Дамаянти собрала глину из Ганги, высушила ее, размолола, просеяла через тонкую ткань, смешала с ароматическими веществами и скатала в шарики. Patalamrit patre
Sandanadi bari or sabavastu bhare vastrer kutali. The condiments and similar items were put into thin earthen pots, and everything else was put into small cloth bags. Приправами и другими подобными лакомствами она наполнила тонкостенные глиняные горшки, а все остальное разложила по мешочкам из ткани. Samanya jali hoite dviguna jali koila paripati kori sab jali baraila. From small bags, Damayanti made bags that were twice as large. Then with great attention, she filled all the large ones with the small ones. Из маленьких мешочков Дамаянти сделала мешки вдвое больше. Затем она очень аккуратно уложила маленькие мешочки в большие. Jali bandi mohardila agraha korea tin bojhari jali vahikrama korea. She then wrapped and sealed each and every bag with great attention. The bags were carried by 3 bearers, one after another. После этого она туго завязала и тщательно запечатала каждый мешок. Эти мешки несли друг за другом 3 носильщика. Sankepe kailun e jalira vichar ragaver jali boli vikyati yahar. Thus, I have briefly described the bags that have become famous as Ragaver Jali. Итак, я вкратце описал, что было в мешках, которые преданные называли Рагавера Джали. Jalir upar munshibo makaradvaja kora pranarupi jaliraki hawa tatpara. The superintendent for all those bags was Makaradvaj Kara, who kept them with great attention like his very life. К этим мешкам был приставлен Макарадваджа Кара, который берег их как зеницу ока. Ei mata Vaishnab Shab Nilachali Aila Daivi Jagannath She Din Jalalila. Thus, all the Vaishnavas from Bengal went to Jagannath Puri. By chance, they arrived on the day when Lord Jagannath performs pastimes in the water. Так все вайшнавы из Бенгалии шли в Джаганнатха-Пури. По воле провидения они пришли туда в тот день, когда Господь Джаганнатха занимается играми на воде. Narendra Jali Govinda Notake Chariya Jala Krida Kore Sab Bhaktagana Lava. Boarding a boat in the water of Narendra Sarovar, Lord Govinda performed his water pastimes with all the devotees. Плавая на лодке по озеру Нарендра Саровара, Господь Говинда играл в водах этого озера вместе со всеми преданными. Say Kali Mahaprabhu Bhaktagana Shange Narendre Aila Dekti Jala Kelirange. Then Sri Chaitanya Mahaprabhu arrived with his personal associates to see the jubilant pastimes of Lord Jagannath in Narendra Sarovar. Шри Чайтанья Махапрабху пришел вместе со своими ближайшими спутниками к Нарендра Сароваре, чтобы полюбоваться блаженными играми Господа Джаганнатхи. Shei Kali Aila Sab Goder Bhaktagan Narendrite Prabhu Shangi Hoila Milan. At the same time, all the devotees from Bengal arrived at the lake and had a great meeting with the Lord. В то же самое время преданные из Бенгалии тоже достигли озера Нарендра Саровара, и на его берегах произошла их встреча с Господом. Bhaktagana Pariyashi Prabhu Charane Utahum Prabhu Sabare Koila Alingane. All the devotees immediately fell at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and the Lord lifted
and embraced every one of them. Все преданные тотчас спали ниц у лотосной стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. Господь поднял их и каждого обнял. Gauriya Sampradaya Sab Karina Kirtan Prabhur Milani Ute Premer Krandan. The Gaudiya Sampradaya, consisting of all the devotees from Bengal, began congregational chanting. When they met the Lord, they began to cry loudly in ecstatic love. Все бенгальские преданные Гаудия Сампрадая вместе стали петь святое имя. При встрече с Господом они громко заплакали, охваченные экстатической любовью. Jala Krida Bhajya Gita Nartan Kirtan Mahakola Hola Tire Salile Kelan. Because of the pastimes in the water, there was great jubilation on the shore with music, singing, chanting, and dancing, creating a tumultuous sound. Пока Господь занимался своими водными играми, толпа преданных на берегу, охваченная ликованием, шумела, играла на музыкальных инструментах, громко пела и танцевала. So we also have a similar festival in our Krishna Balaram Mandir. У нас в Кришна Баларам Мандире проходят похожие празднования. The water festival. Водный такой праздник. The courtyard of the Krishna Balaram Mandir is filled up with water, and then the Utsav Murtis, small Murtis, are taken on the boat, and all the devotees are sitting and standing around the courtyard performing kirtan and enjoying the pastimes of the Lord. Дворик храма наполняют водой, и на лодочке катают Утсава Мурти, божеств. Преданные стоят вокруг, и играют и поют. There was a picture in the previous editions of the Chaitanya Charitamrita. This particular edition is a 9-volume edition, but I don't see the picture of these water pastimes in this edition, but there was a picture of the Utsav Murti. It's not Jagannath himself, but not the big Jagannath, but some Utsav Murtis, which were being, they were on a boat in the Narendra Sarovar, and Mahaprabhu and the devotees were pushing them here and there. У меня сейчас новое издание Чайтанья Чаритамрити в 9 томах. Здесь нет такой иллюстрации. В предыдущем издании она была. Как раз картина, посвященная этой лиле, как Господь Чайтанья и другие преданные участвуют в водных играх, когда Утсава Мурти Господа Джаганатхи катает на лодочке. Там не сам Господь Джаганатха, а маленькое божество Утсава Мурти участвует. I'm not sure. I can't remember whether the Jagannath or the Radha Krishna. Can't remember. Or Я не помню точно, Утсава Мурти, оно в образе Джаганатхи или Радхи Кришны или Лакшми, не помню сейчас. Actually, it should be either Jagannath or Radha Krishna, because here is mentioned that Govinda, boarding a boat in the water of Narendra Sarovar, Lord Govinda performed his water pastimes with all the devotees. Ну, по всей видимости, это или маленький Джаганатх, или Радха Кришна, потому что здесь в одном из стихов говорилось, что Господь Говинда на лодочке катается. And the next verse says the jubilant pastimes of Lord Jagannath in Narendra Sarovar. В следующем стихе говорилось о том, что вот эти игры Господа Джаганатхи преданные наблюдали. Jo Krida Vadya Gita Nartan Kirtan Mahakola Halatiri Salila Kelan.
Because of the pastimes in the water, there was great jubilation on the shore, with music, singing, chanting, and dancing, creating a tumultuous sound. Пока Господь занимался своими водными играми, толпа преданных на берегу, охваченная ликованием, шумела, играла на музыкальных инструментах, громко пела и танцевала. Gauriya Sankirtani or Rodan Milia Mahakolahala Hoila Brahmanda Bariya. Indeed, the chanting and crying of the Gaudiya Vaishnavas mixed and created a tumultuous sound, vibration that filled the entire universe. Пение и плач Гаудия Вайшнавов слились в оглушительный шум, заполнивший всю Вселенную. Sabbhakta Lava Prabhu Namilena Jale Sabalava Jala Krida Korina Kuta Hale. Sri Chaitanya Mahaprabhu entered the water with his devotees and began his pastimes with them in great jubilation. Шри Чайтанья Махапрабху вошел в воду со всеми преданными и стал в великом восторге предаваться играм вместе с ними. Prabhur E Jala Krida Das Brindaban Chaitanya Mangale Bistari Karyachin Varnan. In his Chaitanya Mangal, now known as Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das Thakur has given a detailed description of the activities the Lord performed in the water. В своей Чайтанья Мангале, ныне известной под названием Чайтанья Бхагавата, Вриндаван Дас Такур подробно описал, что делал Господь, когда входил в воду озера. Puna iha varnile purarukti hoy vyarta likan hoy ar granta barai. There is no use in again describing here the activities of the Lord. It would simply be repetitious and would increase the size of this book. Нет нужды еще раз описывать здесь эти игры Господа. Это будет простым повторением и только увеличит объем книги. Jol lila kori govinda chalile aloy nija ganalao prabhu gela devaloi. After concluding his pastimes in the water, Lord Govinda returned to his residence. Then Sri Chaitanya Mahaprabhu went to the temple, taking all his devotees with him. Закончив игры на воде, Господь Говинда вернулся в свою обитель. После этого Шри Чайтанья Махапрабху вместе со всеми преданными отправился в храм. Here's in the purport, Prabhupada's talking about the Utsav Murti or Vijay Vigraha. Ну, вот здесь как раз комментарий Шрилы Прабхупады рассказывает об Утсава Мурти или Виджая Виграхе Господа. Purport: the deity referred to herein as Govinda is the Vijay Vigraha in the temple of Jagannath. Комментарий. Божество, которое здесь именует Говиндой, выполняет роль Виджая Виграхи в храме Джаганатхи. When there's a need to take Jagannath somewhere, the Vijay Vigraha is taken because the body of Jagannath is very heavy. Когда нужно вынести Джаганатху за пределы храма, для этих целей используют особое мурти, называемое Виджая Виграхой, поскольку тело самого Господа Джаганатхи очень тяжелое. The Vijay Vigraha in the Jagannath temple is known as Govinda. Виджая Виграха в храме Джаганатхи носит имя Говинда. For the pastimes in Narendra Sarovar, the Vijay Vigraha was carried there instead of Lord Jagannath. Для игр на Нарендра Сароваре выносят именно Виджая Виграху, а не самого Господа Джаганатху. So I think just Krishna or Govinda deity alone without a Radharani there. И, насколько я понимаю, это божество одного Кришны или Говинды без Радхарани. Jagannath Deki Puna Nija Gori Aila Prasad Anawa Bhaktagani Kawaila. When Sri Chaitanya Mahaprabhu returned to his residence after visiting the temple of Jagannath, he asked for a large quantity of Lord Jagannath's prasadam, which he then distributed among his devotees so that they could eat sumptuously. Когда Шри Чайтанья Махапрабху вернулся к себе после посещения храма Джаганатхи, он попросил принести большое количество прасада Господа Джаганатхи и досыта накормил им преданных. Ishtagosти Sabalava Katakshana Koila Nija Nija Purva Vashai Shabai Pataila.
After talking with all the devotees for some time, Sri Chaitanya Mahaprabhu asked them to occupy the individual residences in which they had lived the previous year. Беседовав с преданными в течение некоторого времени, Шри Чайтанья Махапрабху попросил их поселиться там же, где они жили в предыдущем году. Govinda Tai Raghava Jali Samarpila Bojan Griher Koni Jali Govinda Rakaila. Raghava Pandit delivered the bags of eatables to Govinda, that's Lord Chaitanya's servant, who kept him in a corner of the dining room. Рагава Пандит передал мешки со снедью Говинде, это слуга Господа Чайтаньи, который сложил их в углу комнаты для принятия пищи. Purvavatsarer Jali Ajada Korea Dravya Bharibari Rakyan Grihilawa. Govinda thoroughly emptied the bags from the previous year and kept them in another room to fill them with other goods. Говинда опорожнил мешки, оставшиеся с предыдущего года, и держал их в другой комнате, чтобы использовать их для хранения других продуктов. Ardin Mahaprabhu Nijaganalawa Jagannath Dekilena Sayutani Jawa. The next day, Sri Chaitanya Mahaprabhu went with his personal devotees to see Lord Jagannath when Lord Jagannath arose in the morning. Утром следующего дня Шри Чайтанья Махапрабху отправился вместе со своими близкими преданными, чтобы увидеть, как Господь Джаганнатха пробуждается ото сна. Veda Sankirtana Taha Aramba Korila Shata Sampradaya Tabi Gaiti Lagila. After seeing Lord Jagannath, Sri Chaitanya Mahaprabhu began his all-encompassing Sankirtan. He formed 7 groups, which then began to chant. Увидев Господа Джаганнатху, Шри Чайтанья Махапрабху начал свою всеохватывающую санкиртану. Он составил из преданных 7 групп, и они стали петь Святое Имя. For an explanation of the Vedic Sankirtan, one may refer to Антья-лила chapter 11, verses 215 to 238. Комментарий. Объяснение слова Беда Санкиртана дается в Антья-лиле 11.215-238. Okay, I'm going to stop here. The description of the kirtan is quite extensive. I think we'll read it all next time. Я не буду сейчас читать дальше, потому что дальше будет описание киртана. Оно довольно большое, поэтому давайте оставим его на следующий раз. Okay, any questions? Пожалуйста, вопросы. Hare Krishna Guru Maharaj. Yes, Hare Krishna. Krishna-lila Mataji has the picture in her book. Maybe if he shows us in the video, we can see it. Okay. Матаджи Кришна-лиле есть то издание Читания Чаритамриты, где есть эта иллюстрация, она может показать. Can we bring it up on the... А можно крупным планом как-то сделать Матаджи Кришна-лилу Радхаканта Прабху? Вы можете? Сейчас я тоже посмотрю. We will try. That's just, yes, a deity of, black deity of Govinda or Krishna on his own, yeah? Mataji, can you show it once again? Я просил еще раз показать. Bring it in the front. Yeah, looks like a black deity of Govinda or Krishna on his own. Is it right? Присмотреться, видите, темное божество, это божество Кришны, Говинды. Is that right, Krishna-lila? It's mute, I think. Okay. Yes, it is. It's Govinda, black Govinda. Okay. Это темнокожий Говинда.
No, it's reflecting, so it's hard to see. Yeah. Yes, yes, we can see, we can see. Thank you very much. Okay, so we see, yes, in a Vaishnav culture, you know, so many wonderful different aspects, very nice festivals, variety of festivals, and of course, wonderful cooking, many varieties of delicious prasadam. Мы видим, что вайшнавская культура имеет много привлекательных аспектов. Во-первых, это очень яркие и интересные праздники, потом очень интересная кухня, много очень вкусных разнообразных блюд. Of course, very wonderful music, kirtan, bhajans. Замечательная музыка, киртаны, баджаны. Beautiful deity worship. Очень красивое поклонение божествам. Very nice etiquette amongst the devotees. Очень хороший этикет поведения преданных. So very complete culture. Так что это такая всесторонняя, полноценная культура. Which, you know, we were reading on Monday in the Srimad Bhagavatam how, you know, Prithu Maharaj understood the desires of his citizens. And Prabhupada mentions in the purport that, you know, everyone comes to this material world because they want to enjoy some sense gratification. В понедельник мы читали в Бхагаватам про Притху Махараджа, о том, что он очень хорошо знал желания своих подданных. И в комментарии к этому стиху Прабхупада отмечает, что все живые существа приходят в материальный мир в поисках материальных наслаждений. So he understood how to allow them to enjoy their senses, to what degree, and basically in what way, so that simultaneously they could practice Krishna consciousness И Притху advance in spiritual life. Махарадж знал, до какой степени и какими чувственными удовольствиями должны наслаждаться его подданные для того, чтобы они были довольны и при этом могли прогрессировать в духовной жизни и сознании Кришны. So it gave them a balanced program of, you know, spiritual activities and also pleasing, you know, sensual activities, we can say. Таким образом, он дал им сбалансированную программу. Там была как духовная деятельность, так и деятельность, приятная для чувств. So same way, the Krishna consciousness movement, the Krishna consciousness culture, it has many aspects which are pleasing to the senses, but they're all connected to Krishna. So same time you can satisfy your senses and advance in spiritual life. Аналогичным образом, культура сознания Кришны имеет целый ряд аспектов, которые приятны для чувств, но поскольку они связаны с Кришной, вы не только получаете удовольствие, но и духовно совершенствуетесь. So nice music, nice dancing, nice foodstuffs, all connected to Krishna. У нас есть замечательная музыка, красивые танцы, хорошая кухня, и все это связано с Кришной. Okay. Чампакалада. Харе Кришна, спасибо большое, Гуру Махарадж. Скажите, пожалуйста, вот у нас очень хорошая кухня, танцы и так далее. Вот в Бхагавад-гите Господь говорит, что пища, приготовленная за 2 часа до принятия, считается уже в гуне невежества. И я помню, что раньше, когда мы жили в храме, мы даже мангаларати не готовили
вот, ну, только в этот день. А здесь описывается аж вообще, ну, на полгода. То есть это относится не ко всей пище, вот, например, та, из которой специи, да, а, видимо, вот только за 2 часа нельзя ту, которую сейчас принимаем. Guru Maharaj, you mentioned about our wonderful cuisine, and I recall that in Bhagavad Gita it is said that food stuff which is cooked, which has been cooked more than 2 hours, which is taken more than 2 hours after cooking, is considered to be in the mode of ignorance. And I remember that in previous days we didn't even cook sweets for Mangala Aratik on the day before. We cooked it on the same day as they were offered. But here we see that some foodstuffs were cooked for half a year in advance, or it doesn't refer to any food. Yeah, well, that means the type of foodstuffs that spoil, that you know will go bad very quickly. Those kind of foodstuffs, yeah, they have to be offered fresh and the prasadam respected as soon as possible. But these are, you know, various kinds of long-lasting preparations. So this kind of preparation is quite all right to keep them for a long time. Ну, вот это требование насчет 2 часов, оно относится к скоропортящейся пище. То есть такую пищу и предлагают свежие, и едят тоже свежие. А здесь описаны блюда, которые долго хранятся и не портятся. Харе Кришна. Okay, so we'll finish there today and hope to see you again on Saturday. Ну, давайте тогда на этом остановимся и до встречи в субботу. Guru Maharaj, can you tell us a little bit one story about your book distribution? About what? About your book distribution time. Some story how you distributed book, because this book distribution marathon is I won't get some encouragement from you. Or maybe say something about book distribution. Прабху просит в честь марафона какую-нибудь историю Санкиртаны от Гуру Махараджа или что-нибудь вдохновляющее на эту тему. Well, I think the main thing in a book distribution is to remain steady and determined. Ну, в распространении книг самое главное – это стойкость и решительность. That we depend upon Krishna for the result. В этом деле, что касается результатов, мы полностью зависим от Кришны. We try our hardest, work hard, go out as long as possible. Мы должны стараться изо всех сил выходить на как можно большее время. Not be afraid. Не бояться. And just try our best, and usually Krishna will help. И просто стараться делать все, что в наших силах, и обычно Кришна помогает. Of course, good sadhana is also important to make, you know, one's consciousness clear. Но, конечно, здесь помогает хорошая садхана, потому что она проясняет наше сознание. Attentive chanting, hearing from the books, this gives us spiritual strength, because material world is a very cloudy place. Внимательное чтение джапы, слушание книг дает нам духовные силы, потому что так-то материальный мир – это очень сумрачное место. So if devotee is immunized by good sadhana, he will feel himself empowered, having strength, spiritual strength.
Хорошая садхана, to convince others. она как прививка, она дает нам защиту и дает нам духовную силу и способность убеждать других. So, that was my experience always on book distribution. You just have to focus and work hard, try your best, and Krishna will help you. Таков мой опыт санкиртана. Нужно просто сосредоточиться на этом служении, прилагать все усилия, и тогда Кришна будет помогать. Guru Maharaj, what was your highest result in your book distribution? Daily, we can say. Сколько максимум вы в день книг распространяли? I can't remember, to be honest. Я уже не помню. I mean, there were two different times. One was doing mainly street sankirtan in London, and the other was selling sets of books in India. Ну, два таких периода я могу выделить. Первый – это санкиртана по улицам Лондона, а вторая – это распространение книг комплектами в Индии. I mean, I guess we distributed more books in India because we were selling the whole sets at one time, and in India also the people are favorably inclined, so we had success almost everywhere we went. В Индии книг распространялось больше, потому что там брали сразу комплект, но еще люди в Индии благоприятно расположены. По сути, куда бы мы ни приходили, книги брали везде. And the street sankirtan in UK, well, I can't remember exactly. Sorry, something tipped over here. It's such a long time ago. Мало. Что касается санкиртаны по улицам в Англии, я, честно говоря, цифр не помню, это было так давно. But in general, I saw that you devotees in the CIS, Russia and neighboring countries like Belarus, you distribute more books than we did. Но из тех цифр, которые я знаю по России и странам СНГ, преданные распространяют книги больше, чем мы тогда распространяли. Thank you, Guru Maharaj. There's one more question, Guru Maharaj, dear Guru Maharaj. We can say that the consciousness creates reality. How can you apply this in a book distribution time? Means it's only sadhana, or we have to, during our book distribution time, should improve our consciousness while distributing books? Or it is only we have to make our consciousness suitable for our book distribution before when we are going out? Говорится, что сознание формирует реальность. Вы упомянули важность хорошей садханы для санкиртаны. Этого достаточно хорошей садханы или нужно перед выходом на санкиртану и на самой санкиртане как-то свое сознание настраивать определенным образом? Well, I think both. Really, obviously if you have a good sadhana before you go out, it puts you in good consciousness. But also, while you're out there, you have to try to deal with people as nicely as possible. Ну, очевидно, что важно и то, и другое. Если у вас хорошая садхана перед санкиртаной, это ваше сознание настраивает на определенный лад. Но также непосредственно в санкиртане нужно стараться с людьми быть как можно более обходительными. Yes, Guru Maharaj. Okay, well, wish you success. Thank you, Guru Maharaj, for blessings. Я желаю вам успеха. Спасибо за благословение. Харе Кришна. Hare Krishna. Sri Chaitanya Charitamrita ki. Jai. Shrila Prabhupade ki. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki. Jai.